Welcome to Ask Your Doctor. I'm your host Shivani Raj. For today's show, we have Dr. Damodhar Garu, who is an internal medicine MD. Today, we decided that we will talk a little about brain stroke. So, without any further delay, let's welcome Damodhar Garu onto our show. Doctor, welcome back, Andy. How are you? Thank you, Shivani Garu. I'm doing fine, Andy. Thank you. And I hope you are doing good. We Yes. just enjoyed the cricket match. It was very nice. Doctor, last time we had such a great show. We covered a very, very important topic, which was heart attack. And, our viewers really loved it. And today we are covering a very important topic, another thing which we decided we'll talk a little about brain strokes. So, do you want to give a summary about the last week, or can we just get into the topic? Definitely, Andy. Definitely. Because heart attack, which is myocardial infarction, brain stroke, some people call acute stroke, some people, call cerebrovascular accident. They also both kind of go hand in hand, like, risk factor wise. తర్వాత మేనేజ్మెంట్ కూడా ప్రతి మచ్ చాలా మటుకు సిమిలర్ గానే ఉంటుంది. కాకపోతే స్ట్రోక్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ అండ్ ఆల్సో డిజేబిలిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి. సో లైఫ్ టైమ్ రిస్క్ ఫర్ ఎనీబడి ఇట్స్ 25% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ కెన్ ఎండ్ అప్ విత్ స్ట్రోక్ అండి. సో దట్స్ సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్. So, out of 100 people, 25 people may end up with stroke in their lifetime. స్ట్రోక్లలో కూడా ఎక్కువ చైనీస్, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, తర్వాత యూరోపియన్ కంట్రీస్లో స్ట్రోక్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉందండి. ఎందుకు అనే రీజన్స్ కొన్ని స్టడీ చేస్తే సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ కూడా కొంచెం మ్యాటర్ అవుతుందండి. లో సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో స్ట్రోక్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కువ ఉంది. Of course, there is so many other things we are going to discuss. There is basically two major kind of strokes only. One is ఇక్కడ ఏంటంటే అక్యూట్ ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్ అంటారు. ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్ అంటే లైక్ బ్లడ్ సప్లై కట్ అయిపోవడం అన్నట్టు. తర్వాత ఇంకోటి హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటారు అన్నట్టు. హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటే బ్లీడింగ్, బ్లడ్ వెజల్ రప్చర్ అయ్యి బ్రెయిన్ లో బ్లీడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా పారలైసిస్ వస్తుంది. సో దీంట్లో ఎక్కువ పర్సెంట్ డేటా తీస్తే 62% అంటే 62% ఆఫ్ ద స్ట్రోక్స్ ఆర్ ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్స్ అండి. అండ్ 28% ఆఫ్ ద స్ట్రోక్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ద హెమరేజ్ బ్లీడింగ్. అండ్ 10% ఆఫ్ ద స్ట్రోక్స్ సబరకనాయిడ్ హెమరేజ్ అంటారండి. ఇప్పుడు మన బ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లుంటుందంటే it is covered with certain layers called dura matter, So ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఆ స్పేస్ లో బ్లీడ్ అవుతుందో దట్స్ కాల్డ్ సబర్కనాయిడ్ హెమరేజ్. అదొక 10% ఉంటుంది. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ నా ఫోకస్ మెయిన్లీ ఏంటంటే శివాని గారు, హౌ కెన్ వి సేవ్ దెమ్ వితౌట్ ఎనీ రెసిడ్యువల్ డెఫిసిట్. లాస్ట్ టైం మనం అనుకున్నాం కదా, హార్ట్ అటాక్ లో 90 minutes విండో పీరియడ్ అంటే డోర్ టు నీడిల్ ఎంత తొందరగా తీసుకుపోయి రీపర్ఫ్యూజన్ థెరపీ అంటారు, అంటే రీసర్క్యులేషన్ చేస్తామో ఆ రీపర్ఫ్యూజన్ థెరపీ ఎంత తొందరగా చేస్తామో దాన్ని బట్టి మన అవుట్కమ్. అంటే ఇప్పుడు రీపర్ఫ్యూజన్ థెరపీ లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసినట్టు విత్ ఇన్ దట్ పీరియడ్ లో చేయకపోతే హార్ట్ మజిల్ చనిపోయి వీక్ అయి సో మెనీ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి, డెడ్ అయిపోతాయి. ఇస్కిమియా లీడ్స్ టు డెత్ ఆఫ్ ద టిష్యూ. సేమ్ హియర్, సేమ్ థింగ్ ఆల్సో. కాకపోతే లక్కీలీ బ్రెయిన్ హ్యాస్ అ లిల్ మోర్ విండో అండి. అక్కడ మనము కంటే ఇక్కడ 4.5 hours విండో ఉంటుంది మనం. సో ఇప్పుడు సపోజ్ మనం లెట్స్ సే షాపింగ్ మాల్ పోయినాం, ఎవరో సడన్ గా స్ట్రోక్ సింటమ్స్ వచ్చినాయి, మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్ట్రోక్ సింటమ్స్ కూడా. సో అప్పుడు సడన్ గా సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయితే మనం ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళని ఎయిర్వే, బ్రీదింగ్, రెస్పిరేషన్ ఏబిసి అంటారు. ఇది మనకు ఇప్పుడు ఈ సిపిఆర్లు అన్నిట్లలో నేర్పిస్తారు. ఫస్ట్ మనం ఎయిర్వే చెక్ చేసి బ్రీదింగ్ ఉందా లేదా,
తర్వాత సర్క్యులేషన్ ఉందా లేదా పల్స్ చూసేసి, తర్వాత కాన్షియస్నెస్ ఎట్లుందో చూసి ఇమీడియట్ గా 911 ఆర్ 100 అన్నారు గారు మీరు అక్కడ 108 కాల్ చేసి ఇమీడియట్ గా పంపించేస్తే, సో అర్జెంట్ గా ఇక్కడ ఇంటర్వెన్షన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్ ఐఎమ్ షూర్ ఆర్ equipped now because they are on par with American standards. So basically the team has to be ready immediately with three major things అండి. ఒకటి ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ గా డాక్టర్ హ్యాస్ టు బి దేర్, న్యూరాలజిస్ట్ and a technician and a lab tech and a nurse, of course. So immediately they have to do a urgent CT scan to rule out bleeding. Okay, సో అర్జెంట్ సిటీ స్కాన్ చేయాలి, అర్జెంట్ బ్లడ్ టెస్ట్లు కొన్ని ఉంటాయి, బ్లడ్ థిన్ ఉందా లేదా, కొంతమంది బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకి కొన్ని కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు థ్రాంబోలైసిస్ చేయనికి, రీపర్ఫ్యూషన్ చేయనికి. సో అలాగే ఏజ్ కూడా మ్యాటర్ అవుతుంది, అబోవ్ 80 years ఉన్న వాళ్ళకు ప్రిఫరబుల్లీ నాట్. తర్వాత బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇమీడియట్ గా 185/110 ఉన్న వాళ్ళని ఇమీడియట్ గా థ్రాంబోలైసిస్ చేయలేము. ఓకే, తర్వాత ఐఎన్ఆర్ అంటారు. ఐఎన్ఆర్ అంటే కుమిడి మీద ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళది మోర్ దాన్ 1.7 ఉంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు కెనాట్ గో ఫర్ ఇమీడియట్ థ్రాంబోలైసిస్. సో ఈ ఇమీడియట్ థ్రాంబోలైసిస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే చాలా మటుకు పారలైసిస్ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు మనం. ఎందుకంటే స్ట్రోక్లలో కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తే ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్, ఎమర్జెన్సీ స్ట్రోక్లలో మెజారిటీ ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్ కాబట్టి ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్లలో కూడా ఎట్లుంటది అంటే థ్రాంబోటిక్ స్ట్రోక్ ఉంటుంది, ఎంబోలిక్ స్ట్రోక్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు మళ్ళా హార్టే వస్తుంది ఇక్కడ కూడా. జనరల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రోక్స్ ఏమైందంటే, ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఏట్రల్ ఫిబ్రిలేషన్ రావచ్చు, హార్ట్ రేట్ రెగ్యులర్ కాకుండా ఇట్లా వస్తుంది, ఇర్రెగ్యులర్ అని ఏట్రల్ ఫిబ్రిలేషన్ అంటారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు చిన్న చిన్న థ్రాంబస్ ఫామ్ అవుతాయి హార్ట్ లో. ఆ చిన్న థ్రాంబస్ జస్ట్ పోయి బ్రెయిన్ వెజల్ ని అక్లూడ్ చేసింది అనుకోటి, సో దేర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంబోలిక్ స్ట్రోక్, కార్డియో ఎంబోలిక్ స్ట్రోక్. అది ఎక్కడ అక్లూడ్ చేసిందో అక్కడ బియాండ్ దట్ సర్క్యులేషన్ డెత్ అయిపోతుంది టిష్యూ. సో మనం ఈ 4.5 hours కనుక ఆ క్లాట్ బ్రేకింగ్ క్లాట్ బ్లస్టర్ అంటారు టీపీఏ ఇచ్చినాం అనుకోండి, సో దే కెన్ లివ్ నార్మల్ లైఫ్. సో అందుకే ఆ విండో ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొంతమందికి స్లీప్ లా వచ్చింది అనుకోండి, ఈ టైం తెలియదు ఎప్పుడు వచ్చిందో, సో వాటికి ఇక వేరే రకంగా ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు. అఫ్ కోర్స్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ హ్యాస్ సమ్ కాంప్లికేషన్స్ లైక్ బ్లీడింగ్ కాంప్లికేషన్స్. సో ఇది ఇంట్రడక్షన్ వైజ్. You just said there are two different types. How do you, like, in what way are they very different to each other? Because both of them are apparently also happening in the brain only. So రెండిటికి ఎలాంటి complications ఎలా differ అవుతాయి? And my other question, I think we can get on to that later, is that what kind of symptoms do these kind of people have generally? షూర్ అండి. సో బేసికలీ థ్రాంబోటిక్, ఎంబోలిక్ స్ట్రోక్, థ్రాంబోసిస్ ఏమైందంటే, ఇప్పుడు అథెరోస్క్లెరోసిస్ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, అథెరోస్క్లెరోసిస్ అది ఫ్యాట్ ప్లాక్, అది అన్స్టేబుల్ అయ్యి ఆడ క్లాట్ ఫామ్ కావచ్చు అన్నట్టు, దాన్ని థ్రాంబోటిక్ అంటారు. ఈ ఎంబోలిక్ అంటే ఇక్కడ నుంచి పోయి అక్కడ కావడము, సేమ్ ట్రీట్మెంట్, బోత్ ఆర్ సేమ్ ట్రీట్మెంట్. బట్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పెద్ద వెజల్స్, చిన్న వెజల్స్, మనం మైక్రో డిస్కస్ చేసినాం కదా లాస్ట్ టైం. మ్యాక్రోవాస్కులర్లలో థ్రాంబస్ వచ్చింది అనుకోండి, థ్రాంబోసిస్, వీ కెన్ ఆల్సో డూ థ్రాంబెక్టమీ. సేమ్ లైక్ అక్కడ మనం యాంజియోగ్రామ్ చేసి స్టెంట్ వేస్తాం కదా, డ్రగ్ ఎల్యూడింగ్ స్టెంట్స్, ఇక్కడ దే కెన్ గో అండ్ రిమూవ్ ద థ్రాంబస్ అండి. సో ఇట్స్ కాల్డ్ థ్రాంబెక్టమీ. మైక్రోవాస్కులర్ వెజల్స్ లో కొంచెం డిఫికల్ట్. So there, I think the thrombolysis treatment helps, but thrombectomy is an option in larger vessels, and that has a little more window. Like you can, even if it is delayed more than 4.5 hours, they can still go for thrombectomy. But not many hospitals are equipped with that thing. I think it will come hopefully soon. So తర్వాత symptoms మీరు అన్నారు చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్ట్రోక్ ను డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ చాలా ఉన్నాయి. మైగ్రేన్ కూడా స్ట్రోక్ లాగానే రావచ్చు అండి. మైగ్రేన్ సిమ్టమ్స్ కూడా యూ కెన్
get confused with stroke also. They may have torts paralysis or they may have some weakness. తర్వాత head injury అయిన వాళ్ళు తర్వాత kind of there is so many other medication wise there is multiple sclerosis, there is so many autoimmune diseases, vasculitis, they all can cause similar. But the main symptoms అంటారు చూడండి, basically typical stroke symptoms అయితే నీకు NIHSS స్కోర్ అంటారండి, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ సైన్స్ స్కేల్ అని. అది ఆ స్కోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ స్కోర్ ఎట్లుంటది అంటే అండి, ఫస్ట్ మీకు మీ కాన్షియస్నెస్. సో ఆర్ యూ కన్ఫ్యూజ్డ్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫేషియల్ పారాలైసిస్ అంటారు. ఫేషియల్ సడన్ గా ఒక సైడ్ డ్రూప్ అయిపోతుంది, సడన్ గా ఒక ఆర్మ్ numbness or weakness రావచ్చు. Either it can be right-sided weakness or left-sided weakness, and it can also cause nausea, vomiting, headache, all those symptoms. So it is double vision can happen, like third nerve paralysis in that. It can happen like vision problems or all. So basically the symptoms varies according to the location of the stroke. రైట్ సైడ్ మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ అంటారు, అది కనుక ఎఫెక్ట్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ కంప్లీట్ ప్యారలైజ్. కొంతమందికి పెద్ద స్ట్రోక్ వచ్చింది అంటారు కానీ ఏం కాలేదంటారు, ఉండే అది ఆక్సిపిటల్ వెనుక ఏరియా. సో ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లొకేషన్. వెరీ వెరీ స్మాల్ స్ట్రోక్ కెన్ క్రిపుల్ యూ టోటల్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద లొకేషన్. So anatomy is very important, and it's God has created in such a way, like even some people may just have slurred speech, like they cannot speak. Some people may have little amnesia, confusion, memory issues. Some people are crippled in the bed with left hemiplegia, right hemiplegia. So the sooner you interact, the better it is. So these are the clinical symptoms. Of course, differential diagnosis, you have to definitely, initially CAT scan can be normal. Stroke వచ్చినాని ఫస్ట్ విత్ ఇన్ ఇనిషియల్ 1-2 hours లో సిటీ స్కాన్ లో ఏం కనబడకపోవచ్చు. అందుకే ఎంఆర్ఐ కంపల్సరీ చేయాలి. ఎంఆర్ఐ చేయాలి, మళ్ళీ ఇంకా మనం డయాగ్నోస్టిక్ వర్క్ పోతే చాలా చేయాలి అన్నట్టు. అంటే యూ హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్ లాట్ ఆఫ్ కాజెస్. బేసికలీ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ ఎనీ కెరోటిడ్ ఆర్టరీ స్టెనోసిస్. ఈ కెరోటిడ్ ఆర్టరీసే ఇట్ సప్లైస్ టు ద బ్రెయిన్ కదా. సో నీకు కరోటిడ్ ఆర్టరీ బ్లాక్ అయింది అనుకో, సిమిలర్ లైక్ కరోనరీ ఆర్టరీస్ బ్లాక్ అయింది అనుకోటి, ఎట్లా నీకు ఇస్కీమియా వస్తుందో, థ్రాంబోసిస్ కెన్ గో అండ్ బ్లాక్ ద వెసల్. సో సేమ్ థింగ్. అండ్ దెర్ ఇస్ ప్రొసీజర్స్ నౌ డేస్, దే కెన్ డూ స్టెంట్ చేయవచ్చు, కెరోటిడ్ ఆర్టరీలో స్టెంట్ చేయవచ్చు. తర్వాత కెరోటిడ్ ఆర్టరీ ఎండాట్రెక్టమీ అంటారు. So endarterectomy also they can do. So there's so many newer, treatments have come. So diagnostic hospital, you have to do a 2D echocardiogram also to make sure that even valvular heart diseases can cause any. So you have to rule out valvular heart diseases. You have to rule out, cardiomyopathy. Even congenital anomalies can also cause any strokes. So foramen ovale antaru, septal defects antaru. So if you find that, then you can go for a corrective surgery and that will take care of it. So especially in young kids. So foramen ovale, septal defects, even, so old age valvular heart disease can also, cause problems. So diagnostic aspects, rule out, then, risk factors, obviously, manam discuss chesnamu, coronary artery disease. Most important thing is, diabetes, again, smoking again, hypertension again, and of course weight, of course inactivity, and of course genetics also play a role. So these are all important things you have to control, and also you have to do very aggressive management initially. So basically aspirin again, and aspirin is very important. Everybody should keep aspirin at home. I mean, like if somebody has symptoms of heart attack or even stroke, it's better to take aspirin immediately. You know what I mean? It will help.
because post stroke కూడా డిస్కస్ చేద్దాం మనం. పోస్ట్ స్ట్రోక్ కూడా you have to do anti-thrombotic therapy, especially dual anti-thrombotic therapy కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్లావిక్స్ అని, clopidogrel, there's so many other treatments have come, and most of the doctors are very well trained to do that monitoring. If let's say somebody has atrial fibrillation, then they may have to go on lifelong blood thinner therapy. And there's newer blood thinners, I'm sure they'll come to India, where you don't need to monitor blood test. ఇప్పుడు కుముడి మీద ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఐఎన్ఆర్ చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. బట్ ఈ న్యూర్ అపిక్సబాన్, ఎలిక్విస్, జెరాల్టో ఇవన్నీ ఉంటారు కదా, వాటితోటి యూ డోంట్ నీడ్ టు ఈవెన్ ఫాలో ద బ్లడ్ టెస్ట్. అది ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అండి. ఇక హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటారు చూడండి. సో మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఇంకోటి బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ అండి. చాలా మటుకు బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్, పర్మిసివ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ అంటారు. ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ లా వీ హ్యావ్ టు let the blood pressure run a little high. You have to not get it down quickly, because otherwise they will even deteriorate further. But hemorrhagic stroke, you have to control the blood pressure, adequately. So those are the differences. Outcome is really first 3 days low improvement lepote chances of improving is very 72 hours tarvata. If they are still paralyzed, the chances of them recovering to complete normal is very, very little. So basically, aggressive risk factor modification and aggressive treatment is required. Same like coronary artery disease. End up with strokes, heart attacks. Even though they are health conscious, but you have to make the best out of the science and available treatments. So basically, aspirin, like I said, is very useful drug. Then aggressive, like blood sugar control, and also blood pressure control is very important. Okay, and then statin, cholesterol control. You got a high dose statin therapy తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. Okay, and then also follow ups. Okay, you got to follow up, and obviously you have to quit smoking. There is no question about it. Once happened, the risk will be very high for both, coronary artery disease as well as cerebrovascular accident. So once happened, and the best, I would say, let's say, we call TIA. TIA means transient ischemic attack. So some people, God gives them a warning sign. It's like a warning sign, I think. So like suddenly you get like, or slurred speech. You cannot talk, and then suddenly you cannot move. But perfusion happens quickly, and then you recover within hours. Everything will come back to normal. So that's called transient ischemic attack, TIA. So that's a big warning sign, and that's a blessing from God that, okay, beta, अभी से संभाल के रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो. సో ఆ వార్నింగ్ సైన్ తీసుకొని మళ్ళీ నార్మల్ గా బతకొచ్చు, బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ Yes. చేసుకొని, కొలెస్ట్రాల్. సో అది ఇంపార్టెంట్ సైన్. దట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సర్వైవ్ యాక్చువల్లీ విత్ మినీ స్ట్రోక్ అంటారు. ప్లస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈస్ ఐ థింక్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్. గుడ్ థింగ్ ఈస్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ we have a lot of family support compared to Western countries. If Yes. here somebody gets a stroke, I mean, like they end up going to nursing homes, rehabs. And the most important thing ఏంటంటే అండి, పాపం ఎక్కడైనా డిక్యూబిటస్ అల్సర్స్, బెడ్ సోర్స్ అంటారు. సో పోస్ట్ స్ట్రోక్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ఫిజియోథెరపీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రెషర్ సోర్స్ రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే కైండ్ ఆఫ్ టర్నింగ్ దెమ్ couple of times, and also major risk factor is aspiration pneumonia. So probably 30 degrees రెండు పిల్లలు ఎక్కువ పెట్టి 30 degrees ఎలివేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ స్వాలోయింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. సో దే మే ఆస్పిరేట్ ఇన్ టు ద లంగ్స్, and then they may develop pneumonia, and a lot of times
they end up dying with pneumonia. Next thing is fractures, and you have to be careful about the fractures because already they are weak. They can break their hips or bones, and that will cause more morbidity and mortality. Yes. So DVT prophylaxis is also important, because they may end up developing clots. Because a lot of times inactivity will lead to clots in the legs, which can go to the lungs and cause DVT and P. So we all discuss that. So anticoagulation is important. It's a long process. So Yes. I'm sure in India rehabs are coming, nursing homes are coming. So I worked in nursing homes, I worked in rehab facilities, I worked in hospice. So I've seen full circle of life. True. Sometimes, we have to take it as it comes. But I've seen some, my grandmother, Andy, actually, my grandmother had a stroke at 94 years. But she lived until 100 years. She just used to have slurred speech. అంటే ఆమెకి మాట కొంచెం కానీ కొంచెం Yeah. ఒక హ్యాండ్ వీక్ ఉన్నా కానీ బట్ స్టిల్ ఆ జనరేషన్ అది అదే అమేజింగ్ అండి. అయినా కానీ ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటుంది, ఏదో చేస్తూనే ఉంటుంది. ఇంటికి పోతే ఆమెకి ఏదో ఒకటి నాకు తినిపించి పంపేదాకా ఊకోదు అన్నట్టు. సో సో దోస్ లైక్ సో నెవర్ గివ్ అప్ ఇన్ లైఫ్. like anything happens, even your dad, I think, you get some therapy, dogs, or, things which makes him happy. Like some people enjoy movies, let him watch movies, but, take him to, like Tank Burn, where, Yes. a lot of people like, what I mean? Or take him to, ocean, sunshine, like mountains, it's all, everything helps. The post stroke involved, like the development is also, it's a pretty hard phase that people go through. But again, the one thing that when I was looking after, and when I was talking to different doctors, there was something related to genetics also, because I remember a lot of my family members, they did have a history of stroke. How is genes and strokes, are they like related? And also, doctor, I don't know if viewers kind of relate to this or not, but there is not much education about brain strokes here in India. That has been started since probably since 4 years. So anybody, there wasn't much. So now you see there are so many billboards saying that, oh, you get a brain stroke, you have to get a thrombolysis or whatever it is. Why do you think genes and this is related? And also, why are Indians not that educated about brain stroke? But they are about heart attacks. People know about heart attacks, but brain stroke has always been a suppressed topic. So genes, like I always say, play a major role in every part and every disease only. We will one after one will go into cancers also in future discussions. But let's say a young patient having a stroke. So there is a reason why they have stroke, because a lot of these conditions they have aneurysms and the brain లో small blood vessel aneurysms అంటారు అన్నట్టు. అneurysm బ్రేక్ అయ్యి వాళ్ళకి స్ట్రోక్ వస్తుందండి పాపం. So it is one of those genetic things. Some people get aneurysms, because of the familial thing, and some people also have vasculitis. And young people, they can have vasculitis and inflammation of the blood vessel inflame అయితే. సో ఈ vasculitis తర్వాత ఈ aneurysms వలన యంగ్ పేషెంట్లకి స్ట్రోక్ వస్తుంది పాపం, which they are healthy runners, fit, marathon, everything they do perfect. They are like fitness freaks, but if you have aneurysm in your brain and if it poops, you can't do anything, right? So some things, I mean, like God, we have to take it. Finally, it's up to the God, and Of so that's where course. the genes matter. Yeah, if you get them quickly, to a tertiary center where they can do surgery, and they may have some damage, but a lot of people
So that's where my focus is. There is, lot of resources and lot of research happening, but people have to use it and facilities have to provide. I mean, like India is booming now, right? Almost number 5 in the world now. It's coming. I think the Of course. medical doctors, medical outsourcing, everything is getting really excellent in India. So we are getting in that direction, and hopefully next generation, maybe we may not see, but next generation will see more better stuff. I think with that note, Doctor, we can end today's show. Thank you again for tuning in. You did give so much of valuable information. I'm sure the viewers have enjoyed it. Or they can like take notes from you. I mean, of course, Thank you. you're a doctor, so I really hope that. Thank you again for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.